Colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to start by welcoming our friends and partners from Kuwait, my friend Mr. Abdullah Al-Muteri and Yasir. Their visionary outlook and determination from our side is what has led us to the achievements that we are celebrating here today. We have gathered here to mark several important milestones under the PPP framework, reflecting Government of Sindh's strong commitment to sustainable infrastructure development, innovation, and service delivery. Today also marks a significant milestone as we witness the privatization of our national flag carrier all in one day. While the federal government's approach is to attract investment by offloading its assets and establishing multiple investment facilitation vehicles, the Government of Sindh has diligently worked on impact projects through public-private partnerships, securing investments valued at approximately $250 million here today in just these three projects. The PPP unit, Government of Sindh, is leading the PPP institution in Pakistan. I was recently in Geneva for a forum hosted by the United Nations in which major PPP units from across the globe gathered to share their experiences, innovative approaches, and compare impact assessments through the lens of the UN SDGs. We should all be proud to note that whereas the global PPP projects amount to approximately US $15 billion, we here at the Government of Sindh are executing and rolling out projects close to $3 billion, which is a substantial proportion. And not only that, but we have some of the most innovative projects, including the forestation project that was just shown to you, and the regional blood banks that we do as a PPP. This reflects the professionalism, technical depth, and dedication of our team, which has been empowered to undertake and successfully deliver large and complex projects for the benefit of the people of Sindh. Today, our model has been very successful, and other countries are following in our footsteps. Today's events highlight this success. We are executing the concession agreement for the NED Science and Technology Park, marking the launch of the first university-based science and technology park in Pakistan to be developed under the PPP model. This landmark project will play a transformative role in strengthening Pakistan's IT and innovation ecosystem. By housing leading global technology firms alongside local startups, the park will foster industry-academia linkages, research commercialization, technology transfer, and high-value employment, positioning Karachi and Sindh as a regional hub for knowledge-based industries. We are also marking the commercial operation date of the Nabisar Vajihar water supply project, a flagship initiative of the Government of Sindh. This strategic project has been developed to ensure a reliable and sustainable supply of water to the Tharkol power projects, while delivering water to all the communities on the way there as well, thereby supporting energy security, industrial continuity, and long-term economic development through an innovative PPP framework. In addition, the signing of the MOU for the TP4 wastewater treatment project with Enertech Holding Company reflects our continued focus on environmental sustainability. This project will ensure environmentally compliant discharge of treated wastewater into the sea and provide a much-needed and reliable supply of industrial-grade water to Karachi's industry, enabling industrial growth while safeguarding the environment. This will be a milestone achievement, one that has not been realized by any provincial or federal government. These achievements are a result of a strong political ownership from our chairman, Bilal Bhutto Zardari, and effective collaboration between the political leadership and the bureaucracy and the private sector. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, Minister for Irrigation, and his team, NED University, Mayor Karachi, and the team from KWSC, and of course, the team from Enertech, the PPP unit, the transaction advisors for their tireless efforts in making today's milestones possible. Despite the financial constraints currently faced by the provincial government, we remain steadfast in advancing critical infrastructure projects over the next 2 months. You will witness further progress on major initiatives including Sharai Bhutto, which is expected to achieve COD, the Port to Qayyumabad project, which has already been launched for investor solicitation, to
for investor solicitation to facilitate direct access of heavy traffic from the port all the way to the highway. The Government of Sindh is also advancing multiple projects like PPP REIT for aquaculture, value addition in food and perishable items, green transport, plasma phoresis, and vaccine production in health, and many others. In closing, I would like to thank all the stakeholders involved for their continued support and commitment. Together, we are ensuring that Sindh continues to stand out in the region, delivering infrastructure that is sustainable, inclusive, and future-ready. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your key insights to the PPP framework and ground rules. Ladies and gentlemen, PPP framework has earned trust, reflected nearly PKR 176 billion invested by private partners and commercial banks. To share a perspective as a key private partner in Sindh's PPP journey, I now invite Chief Executive Officer, Enertech Holding Company, Kuwait, Mr. Abdullah Al-Mutari. Your Excellency, Chief Minister Sayyid Murad Ali Shah, Honorable Ministers, guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabisar project is a journey that reflects the relationship, the G2G, between Kuwait and Pakistan, Sindh province. And the journey, if you see it, it's a reflection of a dynamic government. The changes that happened to the framework, the PPP framework, during the process that made the project happening as it is now, and the speed, is a reflection of a dynamic government. So really I would like to have a special thank to the PPP unit that really made this significant achievement and this massive project. And also the rest of the government. I would like to have also a special thank to Enertech team led by Yasser, who's done really a great achievement. So this Nabisar project really opened a more strategic outlook between the Sindh government, province, and Enertech. And this led to two more projects, the NED and TP4, that are looking, we're looking to sign soon. So that's really, that enhanced the strategic relationship. So I always look at Pakistan not only from a brotherlyhood relationship, so always there has to be tied with economic development. So everybody knows that we have a very good strategic relationship to Pakistan, the GCC and Pakistan, but without economic ties, without financial support or development, this relationship will, will be, in a situation where, will not be as strong as with this economic support. So we're looking forward to develop these projects. We're looking also to work again with the PPP units. That we're really happy, and I'm really surprised how sophisticated they are. And the leadership of the CM Chief Minister is really great. And we're really happy to continue working with the Sindh government, and also looking forward to have a proper setup to work in the Sindh. So we're looking to have a proper structure where Mr. Yasser will be leading this structure that could have a strong focus, shorten the decision-making process, so we don't have to go all the time, go back to make the decision at Kuwait. So
the decision could be made here in Pakistan, especially if you look at the TP4 and the NED, massive projects. It's an investment above more than $500 million of investment. So that has to be handled from here, and the team in Pakistan led by Yasser could achieve a proper and fast decision making. Again, I would like to really thank all the stakeholders, PPP unit, the government of Sindh, the financial institutions, Enertech team, EPC. Everyone was helpful to achieve this great project, and really looking forward to again come back and to do a COD for TP4, NED, and other projects. So thank you so much, and looking forward to see you again and do more sizable projects and strengthen the relationship between the two countries. Thank you so much. Thank you so much for your continued partnership and confidence in Sindh. Ladies and gentlemen, I now have the privilege to invite our honorable chief guest. Under his leadership, the PPP program has been guided at the highest level through the PPP Policy Board, ensuring transparency, discipline, long-term service delivery. In your huge round of applause, everyone, our honorable chief guest, Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Abdullah Al-Muteri, Chief Executive Officer, Enertech Holding Kuwait, His Excellency Mr. Jasim Al-Azimi, Acting CG Kuwait, Mr. Yasser, members of the Provincial Cabinet, Mayor Karachi, Special Assistants, members of the Provincial Assembly, distinguished guests from academia, investors, bankers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to welcome you all to this very special occasion. An occasion that not only reflects progress, but purpose, not just construction, but conviction. Today, we are marking 3 major milestones under Sindh's public-private partnership framework, all achieved in collaboration with Enertech Holding. You're aware of the 3 projects that we're doing today. We've got the commercial operation for Nabisar Vajihar water supply project, and I'll talk more about these projects. We're executing the concession agreement for NED Technology Park, and we're signing an MOU for TP4 wastewater treatment project. Together, these 3 milestones tell us a powerful story of Sindh's commitment to energy security, innovation, sustainability, and global partnerships that deliver real results for our people. People have talked about the Nabisar Vajihar water supply project. I believe, I don't know if there's a documentary especially on the Vajihar project that you'd show now, but you'll have to actually go there and see what this project entails. We are building, as you all know, we've got the 6th largest coal reserves in the world in Tharparkar, which were not being used until 2008 at all. And at that time, the co-chairman of the Pakistan People's Party, he wasn't the president then yet, he called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Thar Coal and Energy Board. I've had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Tharparkar, we've created a wonder, that's what I'll say, because people did not believe in it at all.
In Tharparkar, we are producing the cheapest electricity, which is the number one under the takeoff agreement with the federal government, and we've done more than 3,000 megawatts of electricity from Tharparkar. The problem was water. How do we get water there? The first project we did, we used the groundwater, but obviously that is only, we had to treat it and it was very expensive. So we had to take water to Tharparkar. We designed this project, and again, we have not used river water or clean water because we've got scarcity of that. And we created the Nabisar Vajihar water supply project. This will take 45 cusics of water to Tharparkar. The total project cost, and again, the total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership project that we've done to date. And we got Enitech Holdings to come in collaboration with us. The first G2G project under public-private partnership. Later on, the federal government has also replicated that. There have been other projects, but this was the first G2G project that we did. And it's a land park project. It wasn't easy. Lots of problems from day one. We had, but even before we started the project, it started earning accolades. We got awards for this project from the very beginning, even before the financial close. But the journey was not easy. We faced inflationary pressures, global commodity shocks, supply chain disruptions with COVID and all, exchange rate volatility, and record high interest rates. Yet, despite all these challenges, the resolve of the government of Sindh, and I really want to thank Enitech for holding on to this project, and despite all the difficulties continuing with it, we did not waver, and today, with the grace of Almighty Allah, and with the help of all our partners, we've been able to complete this project, and we are achieving the commercial operation today. For this, I especially congratulate Enitech Water Private Limited for completing the project within agreed timelines and with a saving, as I said, of almost 9 billion rupees. Sindh government's contribution to this project, the 60 billion rupee project, is less than, it's 9.6 billion rupees, less than 10 billion. The rest we've raised through Enitech and through lenders. So this was the real concept of public-private partnerships, that we could do large projects through public-private partnership, where the Sindh government would just put in equity, give it the institutional support, government support, and the private sector with its efficiencies could come in and complete these projects. The second project, the NED Science and Technology Park. Again, several problems in this project, and I'm really happy that we've come to this stage, and I'm also a little, I'd say a little embarrassed also, because we've done this opening several times for this project. But I hope today is the last time that we are doing the inauguration. Now we'll continue with groundbreaking. The problems that we faced, and I see one of the benefactors of the sisters here, the Civil Aviation Authority. And I've spoken about this a number of times, but I'll talk about it again today. The Civil Aviation Authority. Now the airport is what, at least 15 kilometers away from the site of this project, or if you do a straight line, it'll at least be 10 kilometers, I think. They said that you can't build such a high building there. And right next door, even closer to our building, there was a building which was even higher. And for some reason, they would just not listen to us. And initially, the plan was, and that is what has delayed this project, the plan was, I've forgotten the number of stories or the height, but we had to reduce the height.
to almost half of what it was. So we needed more land because now we had to build 2 towers, if I remember correctly. I see there's a model there and that will be unveiled, so then I'll finally know what the plan is. We were supposed to get status of a special economic zone, again under the IMF pressure, and no, they put a cut-off date and they said your project isn't approved yet. Our project has been there for last 4 years now at least. Projects which started after us got the special economic zone agreement, but because we did not have this Civil Aviation Authority, NOC as they call it, we could not get the special economic zone status for the project. I'm grateful to Enitech that they continued with us despite all these challenges. I'm grateful to the team of the NED University, which persisted. They said no, and I thought it was the end at that time when I even wrote to the Federal Finance Minister to get us approval for the special economic zone, and they replied in negative. And at that time I thought, now this project is over. But then I learned that no, Enitech wants to come in because we feel that even if we don't get the special economic zone status, this is going to be not only a lucrative project in terms of the money that will make for the NED University and the government and Enitech, but apart from that, this project, and I was told at that time that we've already sold a certain percentage of the office space that we're creating. So they persisted, and today we are doing the concession signing agreement, which has been delayed for some time. And I hope, and I asked Mr. Muteri before we came here, and they said that inshallah in a few months we should be doing groundbreaking, and I have requested them that this project should be built at lightning speed so that the time that we've lost we make up. So this is the second project we're doing, and we don't stop there. And Enitech has been with us. We did Nabisar Vajihar. We are doing the concession agreement for the NED Science and Technology Park and for the future. And I'm sure we'll have many more, but to complete the hat trick, we are doing the TP4, signing of the Memorandum of Understanding for TP4 project. I'm grateful to the Mayor of Karachi for collaborating in this, for Karachi Metropolitan Corporation, and inshallah, the problems that we have in the city of Karachi would be resolved with this project. मैं थोड़ा सा यही सारी चीज़ें कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उर्दू में बोल लूँ. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में. इस पे काफ़ी अरसे से काम चल रहा था और तकरीबन ये पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक हुआ है. हम इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट इससे और बड़े करेंगे, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 60 अरब रुपए का. इसकी इनिशियल 69 बिलियन, तकरीबन 69 अरब रुपए की एस्टिमेट थी. हमने 9 अरब रुपए बचाए हैं और 60 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट किया है, जो कि 1650 मेगावाट बिजली पैदा करने में थर के कोयले से काम आएगा. ये प्रोजेक्ट अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हुआ है. दूसरा प्रोजेक्ट एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि तकरीबन 8.5 लाख स्क्वायर फीट का हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं. फिर एनटेक होल्डिंग हमारे प्राइवेट पार्टनर्स यही हैं. एनटेक होल्डिंग जो कुवैत की कंपनी है, मैं एनटेक के बारे में बता दूं, ये सब्सिडरी है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की, जो कि ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत की, और
یہ پہلے پروجیکٹس ہیں. نبیسر وجیہار پہلا پروجیکٹ تھا جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ کیا ہے, اور ایک سب نیشنل گورنمنٹ حکومت سندھ نے یہ کویت گورنمنٹ کی ایک سبسڈری کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہم کر رہے تھے جو ختم ہوا ہے, آج کمرشل آپریشن ہو رہی ہے نبیسر وجیہار کی. این ای ڈی ٹیکنالوجی پارک انشاءاللہ تعالی این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر خاص طور پہ اور اس کے ساتھ باقی یونیورسٹیز میں جو ہمارے نئے انجینئرز پیدا ہوں گے ان کو ایک اپرچونٹی دے گا کہ ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ساری فیسلٹی وہاں بیٹھ کے ان کو وہ ساری فیسلٹی ہوگی کہ دنیا کی جو ماڈرن ترین یا سب سے زیادہ فیسلٹیشن جن ملکوں میں ہوتی ہے. مطلب آپ کو میں اگر اگزامپل دوں کہ آپ کو سلیکن ویلی کی ساری فیسلٹیز این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر ملیں گی, تاکہ ہمارے انجینئرز جو جا کے باہر جنہوں نے بہت فنڈز کی, میں نے دیکھا یہ کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیسلا کی جو ڈرائیونگ یہ سوری کیا کہتے ہیں اس کو انمین ڈرائیونگ جو whatever I know the word they call it, اس کے پیچھے جو انجینئر ہے وہ ایک پاکستانی لڑکا ہے جس نے کام کیا تھا. تو یہ فیسلٹی ہم ادھر بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے انجینئرز آ کے یہ کام ادھر کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہوگا. آج ہم اس کی کنسیشن سائننگ کر رہے ہیں, بہت جلد اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر کے ہم کام سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. اور میں نے ہمارے جو پارٹنرز ہیں انیٹیک عبداللہ المطیری صاحب ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان سے ریکویسٹ کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے سندھ حکومت دے گی, آپ نے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے. تیسرا پروجیکٹ جو آج ہم سائن کرنے جا رہے ہیں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, وہ ہے ٹی پی 4 کا, ٹریٹمنٹ پلانٹ 4, جو کہ اور اس میں میئر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ ان کے درمیان ہوگا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انیٹیک, تاکہ یہ ایک پروجیکٹ بنا سکیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو انیٹیک نے ہمارے ساتھ مل کے باقی 2 یہ پروجیکٹس کیے, یہ تیسرا پروجیکٹ جو شاید ان دونوں سے بڑا ہوگا, میرا خیال ہے بلکہ یقیناً ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ پروجیکٹ ہم جلد سے جلد اس کو شروع کر سکیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں انیٹیک کا, میں شکر گزار ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کا, ہمارے سارے پارٹنرز کا. اور آپ نے وہ ساری لسٹ دیکھی تھی. ہمیں یہ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بیسٹ آف دی بیسٹ کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہر کمرشل بینک کی ریلیشن شپ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ, اور ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے, اور میں یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, بہت لوگ فیڈرل گورنمنٹ بھی کئی بار ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کی تعریف کر چکی ہے, اور دنیا بھر میں اس کو 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک ان ایشیا کہا تھا. اور میں اس میں ایک آپ کو بتا دوں, سندھ ایک ملک نہیں, سندھ سب نیشنل ہے. اس پورے جو انالیسس کی تھی انہوں نے, اس میں صرف 2 سب نیشنل گورنمنٹس کو, ایک ہندوستان کی بھارت کی سب نیشنل گورنمنٹ تھی اور ایک پاکستان کا سندھ صوبہ تھا, اور ہمیں انہوں نے 6واں رینک کیا تھا اور پاکستان کو 12واں رینک کیا تھا اس کے اندر. تو یہ ہمیں فخر حاصل ہے, اور اس کی وجہ سے میں شکر گزار ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیشہ ذکر کرتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہماری جو بہتر کارکردگی اس کا, اور اس کے لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, میں نے ویسے آئی تھنک آئی ہیو ایکسیڈڈ مائی الاٹڈ ٹائم فار دا اسپیچ, لیکن جو ہماری سکسیسز ہیں وہ آپ کو دکھائی. وی اسٹارٹڈ وتھ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے, وہ پہلا پروجیکٹ تھا جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ماشاءاللہ اس کو 15 سال ہوئے تھے, جب وہ 16 سال ہو گئے کنسیو کیے ہوئے, اور وہ اب پروفٹ میں جا رہا ہے. جھرک ملاقاتیار برج جو سب سے بڑی پل اس وقت انڈس کے اوپر ہے, وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کی. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ہم نے سروس سیکٹر میں گئے,
स्कूल मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ के अंदर हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सर्विस सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये नबीसर वजीहार प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल, ये जो आगे चल के कराची एनडी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पार्क बनना है। और इस वक्त जो हमारा अपना रिकॉर्ड है कि इंडस के ऊपर या किसी वाटरवे के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज झिरक मुलाकातियार था, उसको बाय फार हम 12.5 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम 12.2 किलोमीटर्स का कंदकोर कश्मीर ब्रिज कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इंशाल्लाह उसमें काफ़ी इश्यूज थे, आपको सबको पता है, लेकिन अब वो हम जून 2027 में उसको हर हाल में कंप्लीट करेंगे किसी भी तरीके से, ताकि वो जैसे बताया कि इधर तो डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि वो कश्मीर से घोटकी 150 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर देगा, लेकिन एक्चुअली वो बलूचिस्तान को अब कंट्री से कनेक्ट करने के लिए, इसके वो सारी बलूचिस्तान की ट्रैफिक आती है जैकबाद और उधर से फिर इस ब्रिज से क्रॉस करके फिर वो मोटरवे पे चढ़ जाएगी। हमारा जो राइट बैंक है उसको अब कंट्री से कनेक्ट करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर का फ़र्क डालेगी। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो पूरा पाकिस्तान उठाएगा। तो ये हमारे आगे के इशारे भुट्टो इंशाल्लाह। दो जब स्पेशल असिस्टेंट साहब अपनी तकरीर कर रहे थे उन्होंने कहा ड्यू टू कंप्लीट इन 26, मैंने उनको थोड़ा बहुत मैं नाराज़ भी हूँ उनसे, इट वॉज ड्यू टू कंप्लीट इन 25। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, बट अभी मुझे उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि एंड ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ये थ्रू हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा, मैं बड़े क्लियरली बताता हूँ ताकि कोई उसमें ना रहे, थ्रू हो जाएगी। यानी इसलिए कि इस पर तकरीबन 6-7 किलोमीटर इफ़ नॉट लॉन्गर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेंथ, वो एलिवेटेड हमने बनाना है मलीर नदी के ऊपर, जो हमारी रेलवे लाइन है उसके ऊपर, उधर से शुरू होकर 6-7 किलोमीटर की एलिवेटेड 6 लेन रोड बनानी है। तो उसकी 3 लेन्स यानी एक साइड कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हम इस रोड को शुरू कर देंगे। एक्चुअल इनाग्रेशन इंशाल्लाह इसकी मार्च में हम करेंगे, जब हमारी दोनों साइड मार्च 2026 में करेंगे, जब दोनों साइड तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद, बल्कि उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने उसको कनेक्ट करना है पोर्ट से। मैं उसको फ़ेज़ 0 कहता हूँ इसलिए कि फ़ेज़ 1 ये था। फ़ेज़ 0 में हम उसको कोरंगी रोड से इसको कनेक्ट करेंगे पोर्ट पे, और ये अगेन दिस विल बी अनदर 60-70 बिलियन रुपी, आई डोंट नो द नंबर्स नाउ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। बट उसके लिए एक शर्त डाली है, और इसलिए कि हमें राइटली सो लोग कहते हैं कि ये काम शुरू कर देते हैं, टाइम बहुत लगता है, देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन डिलेड, बट इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कासिम नवीद साहब को कहा है, प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं उन सबको कहा है कि डू योर होमवर्क। जिस दिन ग्राउंड ब्रेक करेंगे, मैं तो साल कह रहा हूँ, इसलिए साल से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में लगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है हमारे लिए। साल में इसको ख़त्म करें। अगेन दिस इज़ एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो सनसेट बुलेवार्ड के ऊपर से बनेगा, फिर जाके वो माई कोलाची रोड पे जब पहुँचेगा वहाँ से फिर वो एट ग्रेड आ जाएगा, थोड़ा पोर्ट की तरफ एक जो रूट जाएगा, और ये दोनों ईस्ट वाफ और वेस्ट वाफ दोनों कनेक्ट करेंगे हम इस रोड को। और उसके बाद आप समझ सकते हैं जो ट्रैफिक है शहर के अंदर, जो पोर्ट से ट्रक्स जाते हैं, एक तो पोर्ट इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ रात के टाइम पे अलाउ करते हैं, फिर ये 24 घंटे पोर्ट चलेगी। और इंशाल्लाह इशारा भुट्टो की वजह से जो पोर्ट से अब कंट्री जाने वाली, एक तो पोर्ट की एफिशिएंसी हमारी इंशाल्लाह डबल हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट होगी लोगों को ट्रैवल करने में जो लगती है वो भी बेइंतहा रिड्यूस हो जाएगी। और ये अगेन एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा जिससे सिंध हुकूमत फिर अपने अगले प्रोजेक्ट्स कर सकती है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ये सब मैंने बताना था। मैं ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहब इधर हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके पीपीपी यूनिट,
کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میئر صاحب بیٹھے ہیں, ان سب کا اور ہمارے سارے پارٹنرز کا. I see lots of my friends which I've been seeing for the last 15 years. بڑی ایکسٹینسو میٹنگز ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہوتی ہیں جن میں they've done an excellent job. ہمارے جو بھی لیگل کنسلٹنٹس, فائنینشیل کنسلٹنٹس, مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہیں, ان سب کے ساتھ ہمارے جو لینڈرز ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. اینڈ وی ورک ود آلموسٹ آل دی میجر بینکس ان پاکستان جنہوں نے ہمارے ان پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے, ان سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ہم اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے بڑھائیں گے. اینڈ ان دی اینڈ آئی ایم ونس اگین گریٹفل ٹو اینیٹیک ہولڈنگ. You've partnered with us. People, for some reason, do not have that confidence in the government of Sindh. I don't know what that reason is. I've not been able to figure it out. And it's been almost 10 years since I've been the Chief Minister. And I look at things that we've done. And then I look at what is being projected. I see a different story. I don't know why. This is me. Maybe I am blind. But I don't think the people of this province are blind. The people of this province have been electing us, and they've elected us 4th time consecutively with more votes and with more seats. So there's somebody else who's blind and they need to take care of their illness. It is not the government of Sindh, it is not the people of Sindh. The people of Sindh are very well aware of, I see Dr. Bari sitting here. In 3 days' time, on 25th of December, inshallah, Chairman Bilawal Bhutto Zardari is going to inaugurate the Indus Hospital in Kurangi, where the government of Sindh, again in public-private partnership with Indus Health Network and their partners. So this is not just restricted to Sindh government and Indus. There are several other partners. I would not know all their names also, but I'm sure that day Dr. Bari is going to bring them. We, again, have done wonders. If you talk, I'll just talk about that area. Kurangi. The industrialists wanted, they said, whenever there are rains in Karachi, میں اردو میں بول دیتا ہوں یہ جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارا راستہ کٹ جاتا ہے. کورنگی کاز وے, اس پہ برج بنایا ہے, انشاءاللہ وہ بھی January 31st. Mayor says January 31st, I'll hold you to it. January 31st, ہم وہ کورنگی کاز وے کریں گے. جو پرانا برج تھا وہ ڈلپیٹیٹڈ تھا, خراب ہو گیا, ہم نے تاج حیدر صاحب کے نام سے ایک نیا برج ادھر بنا دیا. یہ ایک ہی جگہ پہ ہے. کورنگی جو شارع بھٹو ہے وہ جو کرتی ہے کورنگی کے اندر روڈز کی ڈیولپمنٹ, مطلب I can go on and on. ہاں, there are issues. There are several issues. The issues were not created by me. I've inherited them, but I take responsibility for them. It is not that I'm shying away. I take responsibility for all the issues and we'll complete them. But people have to, or some people have to treat their illnesses. They don't, جب وہ بات کرتے ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی کی, تو سندھ حکومت کو نہیں, وہ سندھ کے لوگوں کو بھی, میں لفظ مجھے نہیں آتا اردو کا, they are disrespecting them. ہم نے اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں کام کیا ہے. ہماری فلڈ کے بعد جو ہم نے ادھر جس طریقے سے کام کیا, میں I'm proud of it. Certain things جو خوشی ہوتی ہے retrospect جب ہم دیکھتے ہیں. جب پورا صوبہ ڈوبا ہوا تھا, سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, دنوں میں اس کو واپس اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ پریشان تھے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا. تو اینڈ دیٹ از وائی, وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں صوبہ سندھ کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں. اربن ایریاز میں یس دیر از این ایشو. دی ایشو از, اور میں اگر ابھی پھر لمبی کر دی میں نے اسپیچ, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں تھوڑا سا. اربن ایریاز کے اندر کراچی خاص طور پہ جس طریقے سے اس کی آبادی بڑھی ہے, آپ دنیا میں کوئی شہر بتا دیں مجھے جس کی اس طریقے سے آبادی بڑھی ہے, اس ان پلانڈ طریقے سے بڑھی ہے.
और फिर वो एक मोमेंटम जो होता है, वो मोमेंटम हमारे ज़माने में भी चलता है वो रोकने में। अब वो एक वो जो है बदमस्त हाथी, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, उसको रोकने में भी टाइम लगता है, लेकिन उस बदमस्त हाथी को हम रोक रहे हैं। हमने यहाँ डिफरेंस मेक किया है और लोग मानते हैं, लेकिन अगर उनको सिर्फ हर चीज बुरी बुरी दिखाई जाएगी तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि वाकई शायद सब कुछ बुरा है। हाँ, प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा था है, हम उन प्रॉब्लम्स को मानते हैं, हम शाय भी नहीं कर रहे, हमें पता ये है, एंड वी विल इंशाल्लाह बी विथ आवर पीपल। हम अपने लोगों के साथ खड़े रह के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहता है, डाइग्रेस फ्रॉम माय ओरिजिनल स्क्रिप्ट दैट आई वाज गिवन हियर, लेकिन ये सब मैंने बात करनी थी। मैं दोबारा क्लोजिंग में अपने सारे जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को मुबारकबाद देता हूँ कि एक और प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया, और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट किया और फिर बैठ गए, आगे सोच रहे हैं और प्रोजेक्ट। अगर हम पाइपलाइन आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह हम इस सूबे की हर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत, हर सर्विस सेक्टर में ज़रूरत को अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज जो उनसे सपोर्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिल के पूरा करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो एबल टीम हमारी सबके साथ है वो लेके इन चीज़ों को पूरा करेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का कि इस डिफाइनिंग मोमेंट पे, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रोजेक्ट एक साथ और एक फॉरेन एंटिटी के साथ जिसने भरोसा किया है सूबा सिंध के ऊपर, सूबा सिंध के लोगों के ऊपर, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो लोगों के साथ पार्टनरशिप हो रही होती है उनके ऊपर, और हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैंने तो एनएटेक से ये भी कहा था कि हमें मदद करें कि और मुल्क की जो है ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, just repeat that in English, you know, I've requested NATEC to connect us to other financial institutions, especially in the Middle East, so that they can see the work that we are doing here in the Public-Private Partnership Unit, the Government of Sindh is doing, and we built the infrastructure requirement is huge, the potential is huge. The potential of this province, the potential of the city, the potential of Pakistan. So I would request once more NATEC to bring other partners in so that we can do bigger projects and inshallah make it a win-win for everybody. Thank you very much for giving me patient listening. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir, for your honorable speech and presence on stage with us. We would now commence with the commencement ceremony for the commercial operations of Thar Water Supply Project. With this, I would like to invite CEO Enertech Holding Company, Mr. Abdul Al-Mutari on stage. Special Assistant to CM on PP and Investment, Syed Qasim Naveed Qamar. Minister Irrigation, Planning and Development, Mr. Jam Khan Shoro, and our very own honorable guest, which is already on stage, Murad Ali Shah Saab. With this honorable audience, we are now commencing the commercial operation of Thar Water Supply Project. In a huge round of applause, everyone, the commencement ceremony. Now we have officially commenced commercial operation for the Thar Water Supply Project. With this, we are partnering and built with the people we recognize and contribute for an Enertech team whose expertise and commitment have been central for this achievement. We will now proceed with the presentation and awards and recognition. With this, I would like to request Syed Murad Ali Shah to please remain on stage, and Honorable Minister Jam Khan Shoro to remain on stage for the award ceremony. Thank you.
Our first award ceremony is presented to Mr. Mansoor Khurshid, Project Director, Enertech Water Private Limited. The project supplies around 45 cusecs of water through a 60.7 kilometer pipeline, establishing around 16,050 megawatts of power generation and contributing directly to the reduction of national cost of electricity. I would also like to invite Mr. Abid Salim, Business Development Head, Enertech Water Private Limited. I would also request Mr. Sajid Ali, Director, Project Development, Enertech Private Limited. I would also request Mr. Rana Hasib Ahmed, Deputy Project Director, Enertech Water Private Limited. And I would request Mr. Hafizullah, Deputy Finance Manager, Enertech Water Private Limited. And I would request Mr. Fareed, Project Director, to come on stage for the award recognition. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for honoring the stage and presence. They're having a wonderful conversation. I don't want to disturb them. Thank you, sir. With this, we will now proceed for signing of concession agreement for Entity Science and Technology Park. This landmark project will establish Sindh's first university-anchored science and technology park, fostering research, commercialization, startup incubation, industry, academia, collaboration. Collaboration and high-value job creation. We are now arranging the signing ceremony for Entity Science and Technology Park. Once the arrangements are ready, we will commence with the signing ceremony.
Now we are commencing the signing ceremony for NAD Science and Technology Park. I would like to invite Syed Ghaznafar Hussain Naqvi, Registrar, NAD University, to please come on stage. I would also like to invite Dr. Sarosh Lodhi, Dr. Numan, Pro Vice Chancellor, Smail Raho, Minister, College and University, Professor Dr. Mohammad Tufail, Vice Chancellor, NAD, Mr. Abdul Ali Mujari, CEO, Enertech, Special Assistant to Chief Minister on PPPs and Investments, Syed Qasim Naveed Naqvi, Asad Zamin, Director General, Public-Private Partnership, and I will request Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh, to be present on the stage. Ali Rashid, Special Assistant to CM. Mr. Yasir Malik, CFO, Enertech Water Private Limited. Abbas Baloch Sahab, Secretary and University and Boards Department. Thank you, sir. We may please be seated to commence the signing ceremony. In your huge round of applause, everyone. Today we marked as the concession agreement for the NAD Science and Technology Park. Thank you. And now we will unravel the plaque. This landmark established as Sindh's first university-anchored science and technology park, fostering research and high-value projects and academia collaboration. A huge congratulations to all the dignitaries and designatories involved in this.
We are now moving forward for the MAU signing for Karachi Water Waste Treatment 4. This project reflects SIND's commitment in environmental complaints, water waste treatments, and province of industrial grade water, supporting the sustainable industrial growth in Karachi. I will now invite Asadullah Sheikh, Chief Operation Officer, Karachi Water and Sewerage Operation. We already have Mr. Abdul Al-Mutari, CEO, Enertech Holdings, on stage. Thank you, Asadullah Khan, Engineer Chief, CEO for Karachi Water and Sewerage Corporation. I would now request Mr. Yasir Malik, CEO Emerging Markets, to be on stage. Asad Zamin Saab, Qasir Naveed Saab, and Murad Ali Shah to stay on stage. I would also like to invite Murtaza Wahab Saab, Mayor Karachi, to be on stage. With this, we are now about to commence the MOU signing ceremony for Karachi Water Waste Treatment Plant 4. In a huge round of applause, everyone. This project reflects SIND's commitment to environmental complaints, water waste treatments, and the provision for industrial-grade water, supporting sustainable industrial growth in Karachi. We now have official MOU signed for Water Waste Treatment Plant 4 in your presence, everyone. Ladies and gentlemen, today's milestones are not isolated achievements. They're part of systems designed to endure, delivering value long after construction ends. On behalf of Government SIND and Public-Private Partnership, I thank you all for your presence and partnership. The lunch will be served shortly. Thank you so much, and signing off.